Wait. Good evening. Bonsoir. Alnesu. Good evening, folks out there. Everybody out there is your boy DJ Morizo. Get ready to rock. DJ Morizo. Yeah. Is in the mix. Get ready to rock. DJ Morizo. Is in the mix. What Bonsoir. Good evening, everybody. Good evening. Welcome. Tonight we have a special program. As you know, I've been telling each and every one of you that tomorrow is going to be Mandingo West Africa election. Mandingo West Africa Association election. So tomorrow is the D-Day. Tomorrow we will be having Mandingo election. As you know, I've been talking about my brother from another mother, Mr. Mohammed Sharif. I've been talking about him. He's the only candidate, as far as I'm concerned, that I know, and he's going to be running for president for Mandingo West Africa tomorrow, October 13, in the Bronx, New York. Get ready to rock. DJ Morizo. Yeah. Is in the mix. That's true. Rock. DJ Morizo. Is in the mix. Voila, I'm Badema Kemandi Musomano. Good evening to all of you who out there. I'll be speaking both Mandingo and English as well as French. So if you are listening to me keenly, please pay attention. Tonight, we're going to be having the candidate, Mr. Mohammed Sharif. I will be having him on to interview him so that you guys can understand the kind of person he is and his objective, his campaign manifesto, as well as the great ideology that he's taking with himself down to the presidency of Mandingo West Africa Association. So Mandingo West Africa Association is basically an association for our African diaspora members who basically speak the language called Nko. As you all know, the language Nko is being studied in Harvard University. Even today, there's a major called Nko. There's course called Nko, and it's been taught in Harvard University. It's been taught in basically all the Harvard Ivy League colleges in the United States of America. So, ladies and gentlemen, tonight we will be talking to you about this Mandingo West Africa, and our presidential candidate, Mr. Mohammed Sharif, is going to be coming on tonight to talk to us. So, Ambadima Kemande Musumano, Ambadima Ke, Mr. Mohammed Sharif, Mbadima, Memboto President Kulo Tinya Mandingo West Africa la. Abenadu Sise Kakumani. He's going to be talking to us right now. So, those of you who are listening to me, it's your boy DJ Morizo, aka Dianara. As I call myself, le roi d'Amizema, le roi des DJ, désormais le Baba Che d'Amizema. Mohammed Sharif will be coming on pretty soon. Please bear with us. Yes. Mohammed Sharif will be joining us and we'll interview him live. And you will get to hear from the man himself. Allah yirakani kame ambade make Mohammed Sharif. Allah yirakani kuma kame. Olo beyi tulu malo anna. Beyi attention ki an fait bisunno. Anna candidat ba. Mohammed Sharif. Il est avec son vice-président à la vice-présidente de Amadou Doré. Doré, Simandouka, Konya, Grand Konya, membre Bilebele. Amadou Doré, vice-président avec M. Mohamed Sharif. Ladies and gentlemen, Amadou Doré is his vice president. The man of Konya, Mohammed Sharif, is running for Mandingo West Africa. Yeah. Big fans out there, folks out there. It's your boy DJ Morizo. Cody. This is something old from Sorikandian Kuyate. Rest in peace. May his soul rest in peace. This song basically tells us about being the president, being the leader. Mansaya. Bari ma kemane musuman aljana radio bon DJ Morizo wole kaluk mala nyete ya.
Les auditeurs, auditrices, bonsoir. Mohamed Cherif, il sera là. Pretty soon, please bear with us. On salue M. Djiba Nabaya Kamara. Hey, Cody. Wait. Hey. What you allez? I gotta take this back. Take this back. Tout le monde le connaît. Mohamed Cherif, candidat. Eh. What you allez? Taking it back again. Mansai, tout le monde le connaît. Mohamed Cherif, he's gonna be here with us pretty soon. Our folks out there in Alabama, we say hi to you. Those of you in Alaska, Arizona, Arkansas, good evening, good evening, good evening. Those of you in California, in Colorado, in Connecticut, good evening. It's your boy DJ Morizo. We're going to be having our candidate Mohamed Cherif here tonight to talk to us. Mohamed Cherif, if you are listening to us, please join our forum, join our live, please, so we can start this great interview. People want to hear from you. People want to know what is your objective. Ladies and gentlemen, those of you in Delaware, in Florida, in Georgia, especially in Hawaii, we love you. We are still here in New York and New Jersey. Not to forget about those of you in Idaho, Indiana, Illinois, and Iowa. What's going on? Yeah. Mohamed Cherif, Canada. Now that's what I'm. Tomorrow we're going to be going to the election in the Bronx, and the address one more time is 450 St. Paul Place, Bronx, New York, and the zip code is 10456. 450 St. Paul Place, Bronx, New York, zip code New York 10456. L'adresse est 450 St. Paul Place. 450 St. Paul Place, Bronx, New York, avec adresse New York, zip code 10456. S'il vous plaît, tout le monde est invité. Everybody is invited to come and vote for Mr. Mohamed Cherif tomorrow. Tomorrow, the election is starting around 10 a.m. in the morning, and the election is going to be going on till 6 p.m. in the evening. So come and cast your vote. You can leave later on because this election place is right in between 170th and 171st Street. 170th and 171st Street. So those of you who don't know, you can come out there and vote for Mohamed Cherif. Tomorrow is the election, 10 a.m. in the morning. 10 a.m. in the morning. And it's right between Washington and Park Avenue in the Bronx, New York. You can't miss it. So those of you who don't know, this is the information, 450 St. Paul Place, Bronx, New York. Election start 10 a.m. in the morning up to 6 p.m. in the evening. Let's go vote for Mohamed Cherif. Big folks out there, please come on. Mohamed Cherif, if you're there, we need to talk to you. Yeah? Our folks out there in Kansas, in Kentucky, in Louisiana, we haven't forgotten about y'all. We'd like to say good evening to y'all, especially those of you in Maine, Maryland, good evening, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana. Good evening to y'all out there, even though this election is not going to be welcoming people from those states to vote, but at least people from Connecticut, from New York and New Jersey will be allowed to vote tomorrow. If you are a Mandingo member, Mandingo language speaker, you can come down there tomorrow. Simply show your ID from New Jersey, New York, and Connecticut to vote. So we are simply saying good evening to all of you out there, especially those are the people that I just mentioned, Maine, Maryland,
Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana. We haven't forgotten about you. We still love you, and we're still here. It's a boy DJ Morizo, aka Dianara, le Roi de Missouma, le Roi de Platinum. Mr. Mohamed Sharif will be joining us. Mohamed Sharif will be joining us pretty soon. Yeah. Okay. Mohamed Sharif is here now. Hey. Diana Mansa, Nala Sonama Mohamed Sharif, Nala vice-président, Michel Amadou Dore, Sini, Albake Votela. Make sure you look out for Mohamed Sharif on the ballot and Amadou Dore, the vice president, on the ballot, and vote for these two gentlemen. Inshallah, tomorrow, 10 a.m. in the morning. The address is 450 St. Paul Place, Bronx, New York, zip code 10456, right in between 170th and 171st Street, or between Washington and Park Avenue. You can't miss it. So we are simply telling you good evening. My brother from another mother, Mohamed Sharif, is here with us tonight. We are and we'll speak to him in Mandingo and English. Mohamed Sharif, those of you in Nebraska, Nevada, New Hampshire, especially New Jersey, New Mexico, New York, good evening to you. North Carolina, North Dakota, good evening to you. We're still here. Ohio, Oklahoma, Oregon, good evening. Pennsylvania, Rhode Island, good evening. South Carolina, South Dakota, good evening. Tennessee, Texas, bonsoir. Utah, Vermont, Virginia, good evening. Mohamed Sharif is here. Jamadi Alamansa, we are no. Washington, Seattle, West Virginia, Wisconsin, Wyoming. Hold on. Our brother is here, Mohamed Sharif. Let's check for him. Let me put him on. Mohamed Sharif, I'm going to add him. Good evening. Don't forget yourself tomorrow. The election is tomorrow. It's 10 a.m. in the morning. Mohamed Sharif just joined us. Let's get my brother on. Okay, we are adding my brother from another mother, Mohamed Sharif. Mohamed Sharif ni linda ila telephone na lonine yala la yake comme fede ya fede la make ko sele se ka do linda ka kuma fe. So ladies and gentlemen, we have my brother here. Mohamed Sharif is going to be joining us pretty soon. Let's give him a few moments. Bonsoir Jiba Kamara, Jiba Nabaya Kamara. Mohamed Sharif is coming. Hey! Colino! Hey! What about you, bro, man? Bro, man. Income. Continue. Hey! You call it? What can I say? You call it on Badimake. You brought me my mom, Very powerful. Merci. Fankaya la kojuya. Merci. Imado teya do. Fankaya la kojuya. Imado teya do na nyakrola fam bela bo. Voilà. Kolbeli. Bonsoir. Kolkany nake. Molu betulu la. Kolkany anse wani kolwanya la. Merci. Lana la mandekalu sini aldiboka baranyuma ke. Inshallah. Baranyuma we mundi ka candidat choisi mendi se alla barake la lien. Ka candidat choisi expérience candidat maintenant. Yeah. Ka candidat choisi al kamel long. Ka candidat choisi allani maintenant. Al tena parce que sanani le mandem président na mandat. Donc, ibake sanani di la momen. Ay trade ika lon kwa di baraki nye ka ika lo bara men kama. Ite mo lo la sanani barake la ima lon aketo bara la nyame. Yeah. Ima lon na jere se di bara la. Donc, nake. Oui. Siri. Mandenkalo. Al debara nyanama ke. Inshallah. Al yemen al kamel lo. Mo gorete moto
to fola alien algere ka bara jinki men na bara communauté ko alketo wala voter la wulinye parce que ambra tambi ko élément tout mala ibrahim DJ Morizo ndeki le long donc nini modo boda ngile le long ngeta bla le ko wallahi mo gbere na dakana mo do wala ko fo nye chogo ka fo ko karima ni nyete ne parce que ninde malong you have to it can se kayire aventurer mo la ko do mo min tia donc il a mis long et qui était là au demain ala ti mi da wala e ti tere na ko fana ye wodo donc wole lana la sini ambade mal diwa ka wa voter anya inshallah ala ko sam nani minato anna programme ka centre culturel sodo centre culturel kele wo kono ambe mosquée bele la dans centre culturel wo kono ka mande ka bedina kana voter yoro mimma imamlu so imamlu ditere wodo fula imam ditere wodo konyaka imam ditere wodo imam soube aditere yodo parce que communauté meye communauté basaninde la greka bedi ñoo retrouver yoro wodo bon anyi mainika wonu koko Mohamed Cherif mo siama brito mais albi la publicité mais bon Mohamed Cherif qui très North Carolina bon North Carolina ika mandenko association mena danya juma miria juma kilo awla ni ka ke miria men ka bara men ke do nya fo jamanya yi lo munu ba o yoro no ma North Carolina ta parti o Sire North Carolina DJ Morizo aka Dianara Sire North Carolina anka amba de mal treye anka yira kala ka fo amba bolo di nyoma wole andi se kela nyon kalama ko ba mena tu andi de kawo magben wole di anasi dia anda bolo di nyoma beki nyon long ko mimba be andi oke na kile nyado ba kile nyado fabade nyado donc anka na de ka organisation wo créer que la organisation bele di ka badim ka mande ka be ka bo jamana be kan ivoirien yi wuli do malien ya do burkina be ya do ka be do ado ka tel de be ka be nya bon fait ka ban ka la organisation Imarote ya mobile kal bulu fadan anna kabanka anna lo al nyefe kodo ye tumado mobile le kalon parce que nyimbero amba wa yoro mino mol nyante tambila anna umasoro ni ko mi fe nde malon tumado ale mobile le kalon mais toujours jamala ko dumanye mandendumanye ansu dumanye Ibrahim wole toujours anye kadana alako andi se wala nyefe nyamika anye jamana minka opportunité jamana le Amerique le number 1 abe dunya kono donc ni miria yima hankili nyuma yila idisa la bola yande Amerique opportunité organisation ye yan mais c'est la cool à la patiente be patient with us anna organisation do anye ni na usulema manden kalia munan fansoro ka banka tola wa afrikalma anna ambition yi wulidi andenu ka anna culture kalbila akarana centre culturel wo kono deni min tingeni ka dobo deni na tingenna parce que anna avenir le wuli ande ministre na fanya
Kadande alako kala éducation assurée al kanato al jerema. Ali ke anno da bilaldi. Nan seda wala udatre ambra anna objectif atteint. Mais ni andulu nyara nyamin kan andin masika se anno katambiana. Idatre ambra dasa anna éducation nan kan kamin di andenma. Et anye kelo sila wala di fanya mbolo le di nyoma. Kele nyoya ko tuer. Ka banyon na kolkuna. Ka sonyon tama. Anna intérêt mendo kawo la nyefe. Mo kele na intérêt kawo labe. Ka jamala intérêt ta. Nanko. Andi wa nyefe. Andi se am fadin do andi tamballa. Am fadin te dugreldi. Jamana mini anna mini do. Anya anja kula ulema. Bama fenen bi. Albarata mana. Amma ko babla sala yan kafo kwa nyana spectacle de kela. Am wato malien de terela kafo ala la sal loué amma. Pourquoi anya okela? Alul ka sal solo pourquoi ante sa sorona? Question base. Donc madema anya kunu. Anya barake minda mon enfant. Élection d'été. Sanani ni bit sirin tamida fo sanani gbere ni élection gbere di présenter Agne alako Agne leader gbere choisi. Bon, il se met que la al keto leader mi choisi la Syrie. Il se met que la Delaware, il se met que la Delaware comme North Carolina ka damnaye. Bon, il se met que la Delaware. Allô. Il ka Delaware communauté au fana nya jumamba. Alors c'est là ka dumani duma achievement dumani kay. Delaware. Mbora North Carolina na Delaware anka men kilen ken North Carolina anka wole ke Delaware. Madema ikalo social work ye mendi fighter ayi gelido. Nati gelido ite se. Ni sorona kamale idake atitoro. Parce que iketo ilabara liblala. Kila wodi boy kunkado mol kunkodo. Kaila tandi molma. Donc ni madawo kama itesi akela. Et befana tesala. Donc mendi sala Kadiwa. ni ma bara diolma ikata ka di dada dilma. Atese foi kela communauté c'était bola nodo. Donc problème yi yoro lido. Badi malial miri expérience yanna anka long anka kanka minke sini ni alkan élu sini kende anka kanka minke anko long. Donc ite se mo blala barala menta kalama jede men wani sabana wula ka fo ko nya fe ile kiadi ka français ida tere halat akuma kante se mo ne bola modo ambari ma otodi Kodi. Ko bale odi. wotodi Ela. foye mola logne men ka lon akakanka men fo yoro mendo e menye ni ka o ke ibra nya yerema ni mo ke ibila do yerema ibila sanani la fili wado Voilà. donc anta fait ka perdu sanani la sanani ye Kubali. san siamande di Bon, ko siamandi se kela sanani bon ko do comme Ibrahim mais il foye tere mo le blani ye men ka kanka blay il na New York ya. New York ni North Carolina and Delaware kelente. Bon, association mais a mankan kasi à New York. Mol bulo boni nyombulu. Miria bre dolla. Bon, il est brana ibra bara Moussa Diam président Moussa Diam Kourouba fait. Même bra sa nani ke ibra la fait. Il sera ka cool men na krosi. Il na la terre, il essaie ka jamaou le bisaden. Pour le bleu di nyoma. Stratégie du mani du manal. Tout le monde voit maintenant que bon de voter une série, vous avez président sur les communautés de Nathan Kalasuma. Comme il a même que North Carolina. Très bien. Madame Ika fo nyamin kan tande wodi kele majen. New York ye yoro mindi yoro spécial li. Yeah. New York célébrité le ya.
iba metama na furu iba se New York Yeah. ida lon ka fo ko ibra se yoro do iba dari si la yoro mi Kon ke ba ni ga mo nyana matreya al nya ni de furu fo kanya kaba kisi kon ke ba ku ni ka hankili maltreya al hankili na kunna fala le fo do etula wala avankren ve ni min fana ta dasada ida tere o fana dasa o fana idi o fana yi mais mande ye mendi be place ye mande andi be place yi dayla ka be blay place la an ngaralu andi wol bla alla barala tebe ni kamben aldi woda kara an ni nyonte alla bara lewdi ka be jamun fuye ka be blay i place la kai mato kan foye kai blay place la kai leila ibemba woro la e femendi kabanka i kana sele gedema nu fo di yana fo mindo ida lon ka foko ikakan ko dabla donc i dimina nyasisima kele kedi do nyasisima ni anna ngaral ka fuy maka foko yedan yoro goreti i tabla yoro menna donc andul blal place la ngaral dal la barake al di be place ila ala ko anya wanya fe parce que mo kelinte c'est la kula jamale di sekula ana stratégie basée ni wole kam ka mol bolo di nyoma mandeye kankelen fo mandeye ko kelenke amba ko mi milawdo andi sak a babela mais quand to fadam nyina ante sekula bon donc comme ana communauté mandin kono a radio yi bon a radio ye niveau mena a niveau fanka mabulbake ma koni ye jama servila mais ini nala niya ila ka radio men niveau la yele ka ala yele rolo ka bla rolo tel que ambari mamalian na radio sinya o développer nya ka développer ka se wolo be ka développer ka teme wolo usa radio men se ka communauté mu mebe makunkunya o tono e do manden kan la kesi ko comme kan ka bara mi ke prene o su kelawa ni ala sonda ni mande un kalkala confiance lando kambla al nyefe fosi tay mbadima andi kanya menna fosi tay andi kanya menna andi excellence ke kubedo ibrahim foy tay ante kanya menna anya min nyinal fe aluye bo ka voter anya sini kama saya di amma nal kama saya di amma o datra albram permis anya se ka alu demain andi mandin demain ka mandin na wuriki kala wanya fe mo site se katabi mandina hankilima le fani mandina kolona le fali mandina anda bela bogwe kan abeda la barake ala ko anya wanya fe fosi teye mendi desando mais foye mo le bla place la men ka kan men ni place ka kan ni ko ke ibranya ijerema ni mo kedo iye min ni te sa sorona parce que moi te se fait yela ka tambi jere kanun na yeli danka il a yeli dan ite se wala o kofe donc alu mo bla al nyefe vision ye mo menna alu banka tu atiko nalko kenye foi tei andi kanya menna bon mon nimba adi se o pusi la ka ala tabi tiale odi bon manden ko meni nka me ko manden ta bon o koro jumali a 4 régions men na gina kono tula yayi wolo susu yayi wolo manika yayi wolo grese yayi wolo toma ya abea wolo 4 régions be aloy wot gine moy gine bas gine forêt bon o membre de l'ira bureau men noba tel que ira vice président men to pranye ko dourel bon o mo wuleli no men fala yem moy gine kado de la bureau lo fala no men fala bas gine kadi men fala wot gine kadi comme de ire anya duma ma rapa sanni bu ga kenni DJ Maurizo Kobale mo bale di parce que la question kani mo baye ko bale kela ino men fola
manden ye nya wole ma wole iba fo ko manden yoro tay la gina ye manden bola do nya minka parce que manden bolé kabo Mali la hak West Afrique be manden donc nanya kuma la gina le ka iketo yoro mambola manden do donc ni ala sonda nal kan élu ambe menke mandenka la gineka abeda retrouver mandenkono parce que abeta les mandende abeni mandenkama la preuve c'est que sini abedi tere ye kawa voter abe voter la ngaminka wole ka bela droit ke bureau do donc andi bebla place la mandeng andi de ka kankelen fo ka banka wanyefe ni ala sonda wole anyal terala jama aliebo ka voter anye ala ko mendi se barakela we se kala barake nal ka barado alomba bolo wo kafsa dini ya do dadadi bolo donc wole balima bon comme il va faut que mande kakanka communauté centre là-dedans kabanka ande madem alors c'est quand na kan fo nyame il est comme quand le den do funa yeno mais il bolo yeno olu fana ola éducation ngani bolo ngani mama yo dunya fanyina ni le se ko su appliquer en la communauté men ko no mo ya lo ko mo su men il donne un nouveau mena il ka menu ke o kala social garde la bon espérance d'oda en la bon yu don ça les voter yen ou kamasi là très bien le denu follow mindi alqurana uloni dal bolo Allah kalkaranya wala kalkaranya al sal surala malgré anya jamana min kan o occupation kabo mo kan comment te denima mais comme ne islam a dit mboni islam famille le kono obligatoirement fo ndenu fana islam ya le ke alhamdulillah parce que wole ko nyuma di donc nden di se salal jere malgré al beso do ni yande al di se sali al jere al salal jere al al qur'ana karana donc mais opportunité te beblo donc faut que opportunité wole la CIA centre culturel kouye wole di anna communauté kono kaban anna imam lui di kaye men di se ka lakran ibrahim salsola la weekend ma kaban denu ka convention organisée sans Amérique kono Amérique denye bo fam mandenkaye Amérique état mimbela abeya nyon retrouver la Guinée New York kono ibrahim télé sabakono anye convention organisée ka na culture li da denna ka programme là dedans anye mindi se ka na avancer donc au programme ou lié en bolo faut que ou kele parce que an ba lo nyefe faut anye wale nyefe donc programme Kassia men yambulu anka kanka miki bon ana question dernière que to mule do lo itel kebre ini mo membra dina yake manding kulo ini mo membra dina yake nabaya kulo fana jiba kamara jiba nabaya wala association nabaya uluye barado kala fasola ka masini sanya no kala wa fasola ka kolonse moluye de se bato men te ka kolonse ka kolonse lulu kono kusa moluye se ka diso ka ko lulu kono bo ile fana item ni North Carolina item ni Delaware iba na mande kono ya no bo bara dulu bra ke la association lulu Delaware ni North Carolina kono o dulu nya fanye ba anya lo ko Mohamed Sherif te bodindi abra ekmen su de ken la gine fa fasola yino wol keren wati min do ila fenke ko ma damida u katre wol ma damida mais ambra edil organisé en kalawa Afrique kalawa la Guinée kono ka bade mal mademe kalabtani basil lawa ainsi de suite kalawa labtani do woluye anna organisation barawul ke et andi fembrel fana ke minni wol fana takelendi New York ya opportunité min fana New York ya
Ibrahim o frate jamana to eta to wul Est-ce que 501c mandemulu 501c 501c 3 organisation bolo min dise ka mademe ka ala kubela donc min dasani ando wole aluye sini aluye boka voter anye jama e boka voter anye kolka ka voter nyamin kan ala ko anye victoire sodo na ka victoire sodo uratre ambara lo silaka kasi barada midala. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Il a mené sur la gagne, on a musul touré là, il a vice-président, il a fait la foi diamant. Il a musul fait la madia, alcan cabinet maka voté. Donc, na vice-président est monsieur Amadou Doré, ambadema Léodi, allez, bola Guinée forestière, les alcalons, et badema miye, et à Wakilini, Annakola, Annakol Kunado, et vraiment, mon femme est allée défrayer. Donc, Bekalon, communauté Molé, AFMB, et Djiba, il a mentionné ici, Djiba Kamara Nabaya, Anteri Lewodi, Anniwole Kobemaya, donc, président Moussa Dian, Anya Foula, à la Baranyumala, parce que ni moi, mi sonda mandé Mansayama. Ka ke communauté la baraladi oni foli le kaka ani tandoli le kaka parce que c'est min ka gbale c'est bedi Amérique kono wole tandi et communauté bara amako e fait follow min na wole tangoli président Moussa Dian akala tandi mandema iba kili katre ka ben dunya foi ma ba ke dunya foi do adi obla ka communauté take kabanka soron fembo ka ala don wo kunfe donc ante bana tandula la baranyumala ile san kilenke odo ka san fila kiado ka san saba kiado ka san nani kiado ka san tan kiado ini tanduli le kaka anyo tanduli o dilama président Moussa Dian anyo tanduli dila badema bema min beye communauté barala parce que vraiment saratado Saratado. Mais yado ni ka jate mida perti le yado. Moi min te perti o considérer là à la fois le ko communauté barala. Donc bete là. Wole bete là. Mais y là kundi momindo ala diwoma. Donc on dit le fort ba de maluer. Bon, finalement, il a campagne directeur, Michel Alassane Touré, a une baragre sini. Est-ce qu'elle s'est bisi d'abord, qu'elle a envoyé non, non, mais tu sais qu'elle a voté dia pour de là. Parce que la campagne directeur, la campagne directeur a dit c'est nen bako babila transforma alial wole. Alian wole andi mollawa min dise wala kawalta. Ni binma transport so donc c'est nala yorodo andi c'est ka mombili lawa wulko aliwa ali c'est nala kana voter parce que vote ni a importance ka bonde an kana si vote indafe na an kan si vote indafe hamo elida min ka kam ka min makanka élu ka candidat nyuma toye men di c'est ka ko ke communauté on a très perdu sa nani là. Donc alors na occasion di bo ko. Quel façade banalola, c'est le quel façade banalola, que banalola. Ikori. Bandamba be. Otiari. Otiari. Yeah. That's why my guy member Akanka show là le Akanka show là le c'est. Ni Alassane là. Voilà, merci beaucoup. Ni Alassane là. Merci beaucoup. Obedike mais Sobel le nato fanka sorona parce que Sobel est Sobeli. Mais Sobel fanate que c'est qu'elle a ni tolo ni nyanya make nyanya ala fola mi mako nyanya. Hein? Faut DJ Morizo. Foyer anna musol fasa fo. Ibrahim ka ala dia parce que côté dia la ni musol tado wallahi musol dia le fait donc aluna voté alubo anya gere ma Ibrahim aluna kana voté anya kana gagné après anya mande na dia ka baral ke alma ko bara menna
uni tolondi wanyon fait et puis bedi sewa mais mande ko ni comme ina fana mata ko bete politique yi fana dili a social faka fana ka bo kateme politique kange oh yeah of course a social fanka ka bon katambi politique ka andi bolo di nyoma ka mol ma deme alla kulla la problème lié momin ma anka lo problème ka sia mol ma dolié ali bon la al tesela la bon sera al kodo dolié problème lialma dolié immigration problème lialma andi avocat nyanamal nyini al nye min di se ka lo alla immigration problème wala ka nyanabo wo bedi se sorona ya free mais faut il a droit le long ay tere yi situation do min di sa kala yiwa ka wada da basi merma ka fo ko mako yi ndela ou bien ka wada basi la député ma mako yi ndela na communauté nya andi se wala akanyanda aloba yambolo hamiriya yanna a hankili yanna donc andi o ke na communauté nya ni ma wa fu nyini ita sono e ba fu nyini ya idi o sono parce que il a droit aller mais faut il a droit long il a droit long ya réclamer andi o ke Bakary Fariga fana linna fo na so ma ko sini ayi fula kala mobilisation fana yalla ko fe sini Bakary Fariga demisen fodi min badu nka élection following ke nka élection en présentation following ke Bakary Fariga le terrain na directeur de campagne ah ouais ate de caméra message caméra kendele jusuye min kono manden dumanye donc afa ko nya fula et Ambeli. Même vrai élection adressée pour 450 St. Paul Place, 450 St. Paul Place, Bronx, New York, 450 St. Paul Place, Bronx, New York, right in between 170th and 171st Street, on Washington Avenue and Park Avenue in the Bronx, New York, 450 St. Paul Place, Bronx, New York. Many addresses my Nicola, Madame Willie would not call us. Wole wodi bravo. Donc 450 Saint Paul Place, oui Bronx le kono. Alba blala GPS kono adina di furu kana la loy. 450 Saint Paul Place. 450 Saint Paul Place. Faut quarantaine le yala kala wala ba ko bi akala ni. OK. Votez Amérique Belly. OK? Moi aussi, il dit c'est bon là, Amérique Fancy, quand on a voté, il dit c'est là qu'on a voté. Et bien, quand on a carte d'identité, il est très beau. À quelle Amérique carte d'identité dit, à quelle la Guinée carte d'identité dit, à quel passeport dit, il est nadi, à la co, à ici, l'onna, il photo yama, il se donne sans yama. Il a long qu'à faut que John de Karimani dit. So at Bazinite Amérique femme bé il dit c'est bon là Amérique femme bé kana voter mandé élection maintenant parce que bureau fédéral mandé bureau fédéral même s'il y a wole kan ka janto et problème bédo Amérique kono mandé kal la dakuna donc wole ya yila son andiwa Michigan mandé organisation na silala mission na andiwa Washington andiwa Robe donc wole alka kan kana voter ka yida ka foko oui ali candidat menye ali se ka vote ke oui mande soti fana Allah mande soti fana kuli anyo bibi fana ma ya to fo jamanye mole alo ko soti fana e mandina mai ka mande soti men sine ntenya mo ba men soti ala mande ko mate o fuli anyo fuli do ma yo to fana fo mo ye mole fana ma anya wo fola mande soti mena sida barawati bo wole na soti di Mohamed Baro Mohamed Tubaka Mobako Baro an ko manyo le wodi abara men jamana inkono experience yala vraiment mande ndumanye donc ana police anma ya nye inshallah anya la tarala anye ala ya si magbala nye ka kende du manindama ni ansida inshallah anna dina barake ikwa kanka bara nyon fe nyamin kan mo ba anteto alele membe keto alele horomado
Donc, olé olé. Voilà, merci beaucoup, monsieur Mohamed Sherif. Ani Blaulo, Aka la Tambeta, Subrako, Ani Daironin Nolo, Sini, Moli Mura Kawuli Kwasoma, 10 a.m. tomorrow morning. Please get out there and vote for my brother from another mother, Mr. Mohamed Sherif. Come and give your 100% support to him and our team so that he can be the next president for Mandingo, West Africa. Tomorrow, 10 a.m. in the morning at 450 St. Paul Place, Bronx, New York. The zip code is 10456. Every member across the 50 states of the United States of America are allowed to come and vote tomorrow. You can come with your ID, or you can come with any kind of passport or any kind of identity card that have your date of birth on it. Somebody might come all the way in Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas. You're all invited. California, Colorado, Connecticut. You're all invited. Delaware, Florida, Georgia, Hawaii. You are all invited. Idaho, Illinois, Indiana. Everybody's invited to come out and vote for Mohamed Sherif tomorrow. Don't waste your time. If you're all the way in Kansas, Kentucky, Louisiana, we are waiting for you. Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana. You're all invited. Tomorrow is the D-Day at 10 a.m. in the morning. Come out and vote. Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, all of you, North Carolina, North Dakota, especially Ohio, Oklahoma, Oregon, those of you in Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, please come and vote for Mohamed Sherif. Washington, Seattle, to West Virginia, Wisconsin, Wyoming. Please come and lend us your support. Mohamed Sherif, my brother from another one. Thank you, my friend. I'm the young Merci. Inshallah. Amanyo isini inshallah ikodi ale anta nyombe vote di ani mana kola utewa allez odi atafoka tamoka. Merci, see you tomorrow. Merci beaucoup. All right. Yila auditeur befula adike. Salam alaikum. Over there, exit. Salam alaikum. All right. Thank you. Thank you, everybody. That's it for y'all for today. Mohamed XDX. Mohamed XDXX. All right. Thank you so much, everybody. That's what we have for you today. We will be tomorrow at the election. Mr. Mohamed Sherif is an election. You can't afford to miss it. Tomorrow is the D-Day. Come and vote for my brother from another mother, Mohamed Sherif. This is a special election for everybody. You've heard are well taken care of in this community. His mission is to make sure the community center that will be built by him and the members of the Mandingo West Africa, and that community center will help our children in order for them to learn their religion and learn their culture, as well as be able to do their school work at that particular center. And this association is major for ourselves, the Mandingo members that are all across the 50 states. And this association will be able to gather money in terms of contribution, in terms of financial support from people in our community who are willing, who are philanthropy, who are willing to give, so that that money will be used to take care of our Mandingo members in Africa, especially Guinea and especially Liberia, Sierra Leone, and Cote d'Ivoire. All our Mandingo people, they will be able to take care of them over there, especially the people that will be in Guinea. Mandingo will take care of them from Basse Guinea to Haute Guinea, Moyen Guinea, Guinea Forêt. They will be taken care of perfectly. And people across Mali, people in other West African countries that are also Mandinka, this association will help them. So folks out there, we're just wrapping up this interview here to encourage you tomorrow to come and vote for Mohamed Sherif. And the election place is 450 St. Paul Place. You can't miss it. 450 St. Paul Place. You can't miss it. Bronx, New York.
just have to put in the GPS 450 St. Paul Place. You can't miss it. Put in the GPS tomorrow. Be there 10 o'clock in the morning up to 6 p.m. Cast your vote. You can come within those time frame and cast your vote and leave. You don't have to stay. You leave. Then when the election result is declared in the evening around 7 o'clock or 8 o'clock, we will know who has won. By inshallah, we only want Mohammed Sharif and his vice president, Mr. Amadou Toure, to win tomorrow. So Wallahi billahi tala tole DJ Morizo ni ma lo ikanka lo ntole yeke filiman bunut. Yeah. Wallahi billahi tala tole DJ Morizo ni ma lo ikanka lo ntole yeke filiman. Yes. That's it. We're done for the day, and that's what we have for you tonight. Just to inform you about the candidate Mohammed Sharif. Tomorrow, we will be going out tomorrow morning to vote for him and make sure he's the next president. That's it. So we are greeting every members out there. Please come out and vote for my brother from another mother, Mohammed Sharif. He has a great mission. His manifesto is heavy, and he's very much willing and capable to do this job. Ciao, ciao.